Hast durch ein einmal darüber nachgedacht, wie die Schule, ETVS, das uns eigentlich helfen, soll zu wachsen, manchmal genau das Gegenteil bewirken kann. Von klein auf durchlaufen, wir ein Bildungssystem, das oft nicht wüstet, was wir wirklich zum Lernen und wachsen brauchen. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wie die Schule uns Welt unsere Denkweise zerstören kann. Dabei stützen wir uns auf die großen Denker, Schopenhauer und Nietzsche, die diesem tiefgründig, hier geht es darum dich zum Nachdenken zu bringen, wie die Schule verlangen. Die Sicht auf die Welt und dich selbst beeinflussen voll, dich eingeladen, denn dieses Thema betrifft uns alle auch, wenn wir es oft nicht merken. Wenn du neugierig bist, wie Lernen auch anders und die freier sein kann, bleib bis zum Ende dabei. Und wenn du nichts verpassen und weiterhin solch Inhalt erhalten möchtest, klick unten auf den Abonnieren-Button. Lass uns gemeinsam auf dies entdecken. Nachdem wir verstanden haben, dass die Schule unser Denken einschränken kann, schauen wir uns nun an, wie das genau passiert. Als Kinder lernen wir Regeln zu befolgen, Dinge richtig zu machen und will nicht zufrieden zu gehorchen. Dies Art des Lernens schafft musste die unsere eigenständiges Denken blockieren. Schopenhauer und Nietzsche warnten vor diesem Problem. Die Schule lehrt oft mehr Anpassungen, als hinterfragen, sie lädt Wort auf, auswendig lernen und gehorsam nicht auf kritisches Denken oder Kreativität. Dadurch verlieren viele Kinder und Jugendliche den Mut, anders zu sein und Ideen zu entwickeln. Wenn es nur darum geht, Aufgaben zu erfüllen und Gesag zu wiederholen vergessen wir das Lernen auch entdecken, worstellen und erfinden, bedeutet, deshalb kann dieser Druck sich anzupassen, unsere Fähigkeit zum freien Denken schwachen, gemeinsam gehen wir weiter zu verstehen, wie dies Conditioning unserer Kreativität jetzt wo wir wissen, wie die Schule uns formt sprechen wir aber etwas sehr Wichtiges. Kreativität hast du schon bemerkt, dass in der Schule kaum jemand dazu ermutigt wird, Dinge auf sein eigenes zu machen. Stattdessen sehen wir oft ein Modell, das richtig antworten und deal beste formell. Dieses System führt dazu, dass wir Dinge auswendig lernen, anstatt wirklich zu denken. Wiederholung und Standardisierung ersticken unsere originellen Ideen, wenn wir immer dem gleichen Weg folgen, Mosenfold, ich schwör das kreativ Funkeln zu entwickelt, das in jedem von uns. Die traditionelle Schule lässt wenig Raum zum Ausprobieren, Fehler machen und erfinden, und das Schlimmste ist, das kann uns die Freude am Lernen nehmen, weil es scheint, als gigi es nur einen richtigen Weg. Aber keine Sorge, das ist noch nicht das Ende. Es gibt noch viel Gutes zu entdecken und durchschauen in den nächsten Kapiteln, wie das unsere Gedanken beeinflusst und es wir tun können und das suchen. Nachdem wir verstanden haben, wie die Schule unsere Kreativität blockiert, ist es wichtig, über die Folgen für unseren Geist und unsere Emotionen zu sprechen. Viele Menschen fühlen sich von klein auf ängstlich, unmotiviert oder einfach müde vom Lernen. Das passiert, weil die traditionelle Schule oft nicht den natürlichen Rhythmus und die Neugier des Kindes respektiert. Wenn wir gezwungen sind, auf die von der Schule vorgegebenen wie zu lernen, ohne Raum zum Fragen oder entdecken, verschwindet die Freude daran News zu entdecken. Dieser Druck und die Strange können uns vom Lernen entfernen und ein emotionales Loch hinterlassen. Schopenhauer und Nietzsche erkannten, dass dies Trennung zwischen unserem inneren Willen und euren Anforderungen zu Frustration und Sinnlosigkeit führen kann. Deshalb wird die Schule, die eigentlich ein Ort des Wachstums sein sollte, oft zum Ort von Leid und Resignation. Aber das muss nicht so bleiben. In den nächsten Kapiteln zeigen wir, wie uns dies philosophischen Gedanken helfen können, wie zu einer Bildung zu finden, die dich wirklich respektiert. Jetzt, wo wir die Folgen der traditionellen Schule kennen, schauen wir uns an, was zwei Großphilosophen Schopenhauer und Nietzsche über Bildung und den menschlichen Geist sagten. Schopenhauer sprach viel über den Willen, dies in Kraft, die uns antriebet und unsere Essence ist, für ihn bedeutet zu viel Kontrolle über diesen Willen, dass wir unsere Authentizität und Freiheit wird. Nietzsche kritisierte das Bildungssystem, die vor Anpassung zu fordern und den kritischen Geist zu unterdrücken. Glaubt, dass Bildung uns helfen sollte, uns selbst zu entdecken, einzigartig zu werden und als uns herum zu hinterfragen. Dies Denker zeigen uns, dass Bildung mehr Sinn muss als nur Wissen zu vermitteln. Sie sollte das Wecken der tiefsten in jedem von uns sein und den Mut fordern, anders zu sein und selbstständig zu denken. In den nächsten Kapiteln schauen wir, wie dies Ideen in der Bildung anwenden finden können. Nachdem wir Schopenhauers und Nietzsches Kritik verstanden haben, ist es Zeit Lösungen zu betrachten, wie sieht Bildung aus die wirklich dich, deinen Willen und den Kreativität
die Alternativen zur traditionellen Schule, die where higher Vorstellungen fordern Autonomie, also die Freiheit selbst zu entscheiden was individuellen Macht ist sie schätzen, die natürlich Neugier, unkritisches Denken mehr, als bloßes Auswendigland stell dir Lernen gebangen vor, in denen du den Ideen schon Fehler, machen an den Ideen Art Welt zu verstehen entwickelt kannst. Das war dort nicht nur Wissen, sondern auch geistige Gesundheit und Freude am Lernen. Weltweit setzen schon viel Schulen an die Projekt auf solch flexibleren, an die menschlicheren Ansätze, an die Eigon das Bildung möglich ist. Die jeden Einzelnen respektiert an die Freude. Im nächsten Kapitel verbinden wir die Ideen mit den Herausforderungen unserer nach dem, where Kritik und Alternativen kennengelernt haben denken, wenn nun aber die heutige Bildung noch. Die Welt hat sich schnell verändert, Technik überall verfügbar, Informationen und ein rasantes Tempo können lernen wird. Doch will Schulen nutzen, immer noch alte Methoden, die nicht mit diesen Veränderungen Schritt halten das, fort zu oberflächlichem Lernen, das Menschen nicht wirklich darauf vorbereitet, kritisch und kreativ in der realen Welt zu handeln, deshalb ist dies dringend notwendig, Bildung neu zu denken, wir brauchen Schulen die Menschen befähigen, Herausforderungen zu meistern, Problem zu lösen und neue Ideen zu schaffen, ein Bildung, die Vielfalt des Denkens respektiert und Autonomie mit dieser Wälderung können wir künftige Generationen besser darauf vorbereiten, freier und erfüllter zu leben. Im letzten Kapitel schlägen wir dies Reflexion ab und überlegen, wie du Teil dieser Wälderung sein kannst. Wir sind und dies überlegen angekommen, wie Schule unseren Geist beeinflusst und wie wir freier lernen können. Und jetzt ist es Zeit, den eigenen Geschichte zu betrachten, wie wir den Zeit, was heißt du wirklich galant, das schon gemacht hat, und was hättest du dir an das Bildung neu zu denken heißt, euch an selbst indenken zu überdenken. Jeder von uns hat die Kraft, Wissen frei zu suchen und dabei sein Individualität und Kreativität zu achten. Wenn dir dieses Gespräch geholfen hat, lade ich dich ein, dies Entdeckungsreise mit mir fortzusetzen. Wenn du nichts verpassen und du weiterhin solch Inhalt erhalten möchtest, klick unten auf den Abonnieren-Button. Gemeinsam können wir ihnen Lernweg gestalten, der wirklich respektiert und stärkt, wo wir sind. Danke, dass du hier bist und bis zum nächsten Video.